Amado, hoy quiero hablar con el corazón abierto, porque muchas veces buscamos respuestas fuera, sin darnos cuenta de que la batalla espiritual inicia dentro del lugar donde vivimos. El hogar es un campo de guerra invisible. Alice decide si caminas en paz o en tormento, si avanzas en bendición o quedas atrapado en ciclos que no comprendes. Hay objetos que parecen inofensivos, pero están cargados de historias, memorias, intenciones y atmósferas que no provienen de Dios. Why te preguntas? ¿Por qué mi casa se siente tan pesada? ¿Por qué hay discusiones, cansancio, ansiedad, confusión? Porque no puedes albergar las oscuridad en el mismo espacio. La oscuridad siempre busca un punto para entrar, una puerta pequeña, un objeto escondido que sirve como ancla espiritual. El primer paso hacia la liberación del hogar es discernir. No todo lo que entra por tus manos fue enviado para bendecir. Hay cosas que fueron fabricadas con intenciones incorrectas, otras fueron utilizadas en ambientes cargados y algunas simplemente cumplieron su ciclo y ahora solo retienen dolor. Miedo y bloqueo. Lo que mantienes en tu casa también se mantiene dentro de tu alma. Hay objetos que representan heridas del pasado, regalos de personas que te herieron, cosas que te vinculan emocionalmente a relaciones tóxicas, y recuerdos de traiciones, fotografías que activan dolor, cartas que nunca cerrarán en capítulo. Esos objetos no solo ocupan espacio físico, ocupan espacio espiritual. Hay otros que traen contaminación espiritual, figuras que se utilizan para rituales, símbolos, que abren puertas, elementos asociados a prácticas que no provienen de Dios. Quizás los tienen solo por adorno, pero en lo invisible activan como imágenes confusión. Y están también aquellos que traen desorden, ropa vieja que no usas, cosas rotas que guardas por si acaso, objetos acumulados que ya no tienen propósito. Y el desorden exterior alimenta el desorden interior. Un hogar saturado bloquea la claridad, la creatividad y la paz. Dios no habita en el caos. Él habita en lugares preparados para su presencia. Amado, cuando decides limpiar tu casa, no solo estás ordenando cosas, estás ordenando tu espíritu. Estás declarando, aquí solo entra lo que trae paz. Aquí solo permanece lo que tiene propósito, lo oscuro, lo roto, lo que ya no sirve, lo que carga dolor, hoy sale. Cuando sacas esos objetos, la atmósfera cambia, el aire se vuelve ligero. La noche se siente distinta, las discusiones se reducen, la mente respira, la oración fluye. Y es por donde la luz entra, la oscuridad no puede permanecer. Hoy te invito a levantar en autoridad y revisar tu hogar con ojos espirituales. Rebecca Jones, a varios calles antiguas, observa lo que toca tu alma, lo que enchentema, lo que carga memorias que no puedes revivir. No tengas miedo de soltarlo, no tengas miedo de desecharlo. Cuando lo sueltes, Dios llena ese espacio con algo mejor. Recuerda esto, la limpieza espiritual del hogar es el inicio de la limpieza espiritual del corazón. Cuando preparas tu casa, también preparas tu vida para recibir lo nuevo que Dios quiere depositar. Why? Verás si la paz vive. Caimimo la claridad liga, himo la bendición empieza a fluir como un río que nunca más se detiene. El primer punto nos recuerda que la atmósfera espiritual del hogar afecta directamente la paz interior.
Why para comprenderlo profundamente debemos mirar más all de lo que los ojos pueden ver. Un hogar no es simplemente un espacio físico con paredes, muebles y objetos. Es un refugio silencioso de aquello que llevamos en el corazón. Cada rincón absorbe emociones, cada habitación guarda memorias, y cada objeto puede influir en el ambiente sin que lo percibamos conscientemente. Por eso, cuando un hogar está cargado de tensión, discusiones constantes, pensamientos de ansiedad o un cansancio que no tiene explicación, no siempre se trata de problemas externos, muchas veces el ambiente mismo se ha convertido en un piso que bloquea la paz que tanto buscamos. Hay hogares que parecen hermosos por fuera, decorados con cuidado, organizados con detalle, pero cuando entras sientes un ambiente pesado, como si algo invisiblemente estuviera ocupando el aire. Eso sucede porque la atmósfera espiritual es tan real como el clima exterior. Y cuando se contamina, afecta el sueño, la mente, las emociones y hasta las decisiones. Todo comienza a sentirse más difícil, como si algo estuviera empujando en contra. Las discusiones aumentan sin razón, la incomodidad crece sin explicación. El descanso ya no es descanso. Y el mismo hogar que debería ser refugio se convierte en un lugar donde uno no logra respirar con libertad. Muchos se esfuerzan por cambiar su vida sin cambiar su ambiente. Buscan paz, pero viven en un entorno lleno de tensión. Buscan claridad, pero viven rodeados de objetos que cargan memorias dolorosas. Buscan fortaleza, pero permiten que la casa se llene de energías que desgastan. La atmósfera espiritual se alimenta de lo que aceptamos, también de lo que ignoramos. Por eso, cuando hablamos de limpiar objetos que invitan oscuridad, no hablamos solo de cosas materiales, sino de todo lo que influye en el alma. Un ambiente transformado puede cambiar por completo la manera en que te sientes. Cuando purificas tu hogar, cuando eliminas aquello que drena, cuando entristes, empiezas a notar que la mente se aclara, que el ánimo se eleva, que el descanso vuelve a ser descanso. La presencia de la luz trae orden, calma y una serenidad que casi se puede tocar. Y cuando un hogar está lleno de luz, todo lo que en él sucede fluye de forma distinta. La oración se siente más profunda, la comunicación se vuelve más suave, la creatividad despierta, las cargas internas se alivian. Porque lo que te rodea, te moldeo y lo permites entrar a tu casa, también entra en tu espíritu. La paz interior no es un regalo que, en la manera automática, es algo que se cultiva, se protege y se cuida. Y comienza en el lugar donde duermes, donde comes, donde sueñas. Si el hogar se convierte en un santuario, tu vida también se convierte en un espacio donde la paz puede florecer sin obstáculos. Cuando cuidas la atmósfera de tu casa, estás cuidando tu bienestar más profundo. El segundo punto nos enseña objetos que traen confusión, oscuridad o malas memorias deben ser removidos. Y aunque esta afirmación parece simple, en realidad toca una verdad profunda que muchos pasan por alto. En nuestra vida diaria acumulamos cosas sin pensar en el impacto emocional o espiritual que pueden tener. Guardamos regalos, recuerdos, adornos, fotografías, cartas y objetos que llevan una historia detrás. Y muchas veces esa historia no es buena, no es sana, no es luminosa, sin darnos cuenta,
Permitimos que aquello que vuestra alma permanezca ocupando espacio en nuestro hogar, influyendo silenciosamente en si nos sentimos, si pensamos esta, si reaccionamos. Hay objetos que parecen inofensivos, pero que están conectados a momentos de dolor, recuerdos de relaciones que terminaron mal, cosas que nos regalan alguien que nos traicionan, prendas que usamos en momentos de tristeza, o ditos que tienen un peso energético que nos recuerda heridas que nos sanan. Esos objetos no solo guardan memorias, guardan emociones. While mantenerlos en casa, es como si mantuviéramos vivos los capítulos que yo deberían haber cerrado. Sin que seguimos atados a un pasado que ya no existe, pero que nos sigue afectando. También existen cosas que traen confusión. Son objetos que, aunque no tengan un valor emocional, desordenan la mente por su exceso, su historia o su procedencia. Cosas heredadas sin propósito, adornos que no representan nada positivo, cosas compradas por impulso, artículos decorativos que en su origen tienen usos espirituales ajenos a la luz, símbolos que no comprendemos, pero que dejamos entrar por moda, no sabemos de dónde vienen, pero sí sentimos si alteran la atmósfera. La casa comienza a sentirse cargada, desordenada emocionalmente, como si algo invisible alterara la tranquilidad natural del hogar. La confusión no solo empieza en la mente, muchas veces comienza en el entorno. Cuando el hogar se llena de cosas que no edifican, se pierde la claridad interior. Hay distracciones espirituales, pensamientos que no fluyen, ansiedad sin motivo, o una sensación de algo no está bien, que no sabemos explicar. Esto sucede por todo objeto tiene una novela, una historia, una energía. Lo que ha vivido, lo que ha presenciado hay esta quien lo ha tocado deja una marca invisible que entra al hogar apenas cruza la puerta. Hay también elementos que directamente cargan oscuridad. Son objetos vinculados para prácticas espirituales incorrectas, símbolos usados para propósitos contrarios a los artículos traídos de lugares donde se realizaron rituales, piezas adquiridas sin discernimiento, que abren puertas sin que la persona lo sepa. No importa si se usan solo como decoración. Su origen trabaja en lo invisible. Mientras estos objetos permanezcan en casa, la atmósfera no puede ser completamente libre. Por eso es vital revisar lo que guardamos con intención. No se trata de superstición, se trata de limpieza emocional y espiritual. Cada objeto debe aportar paz, no quitarla. Debe traerlas, no sombra. Debe ser un recordatorio de lo bueno, no un ancla del pasado. Cuando decides sacar lo que haga oscuridad, confusión o dolor, algo poderoso sucede dentro de ti libres. El hogar respira, el alma descansa y la paz vuelve a fluir como si siempre hubieras pertenecido a él. Porque lo que eliminas del hogar también se elimina de tu corazón. El tercer punto nos revela que la limpieza espiritual puede ser la presencia de Dios. Y este principio, aunque muchos lo subestiman, es una ley poderosa que transforma hogares, ambientes y corazones. Cuando hablamos de limpieza espiritual, no nos referimos únicamente a desecharnos de objetos físicos. Hablamos de crear un ambiente donde la luz puede reposar, donde la paz puede cuidarse, donde la presencia divina puede sentir sin resistencia. Un hogar espiritualmente limpio se convierte en un refugio, un lugar donde la mente descansa
donde el alma se renueva y donde la esperanza vuelve a florecer. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestras oraciones no fluyen, que el ambiente está tenso, que hay un cansancio inexplicable, que no se va, que el estrés se queda, aunque todo esté aparentemente normal. Estas sensaciones no surgen de la nada. Muchas veces son señales de que el hogar necesita una limpieza espiritual profunda. Cuando la atmósfera está cargada, la paz no fluye con libertad. Cuando hay objetos, memorias o energías que no pertenecen a la luz, se crea un piso invisible que dificulta la conexión con Dios. La presencia divina es sensible. No fuerza su entrada, no irrumpe, no invade. Ella busca espacios preparados, ambientes que la reciban, corazones dispuestos. Por eso la limpieza espiritual acta como un acto de invitación. Es decir, si o este hogar es tuyo, que nada impuro permanezca, que nada oscuro habite acá, que nada que no provenga de ti tenga lugar en este espacio. Es un acto de renuncia, de entrega y de autoridad espiritual. Cuando decides limpiar tu casa espiritualmente, estás declarando que tu hogar no sea un lugar de confusión, sino de claridad, no será un territorio de batalla constante, sino de descanso, no será un espacio de sombras, sino un refugio de luz. Es acto abre puertas poderosas en lo invisible. La atmósfera cambia, no solo por secas objetos, sino por liberas tu casa de cargas que quizá no sabes, que eran la causa de tu inquietud interna. Es importante entender que muchas veces Dios quiere traer algo nuevo, pero el espacio está lleno de cosas antiguas, líneas de recuerdos rotos, líneas de objetos que ya no representan quién eres hoy. Cuando limpias tu hogar, también limpias tu historia. Permites que la presencia divina entre con libertad para traer nueva vida, nueva esperanza, nuevas fuerzas. Un hogar espiritualmente limpio se siente diferente. Hay paz aun cuando afuera hay caos. Hay claridad aun cuando no hay respuestas. Hay descanso aun cuando el día haya sido pesado. Porque la presencia de Dios es como un bálsamo que envuelve todo cuando el ambiente está preparado. La limpieza espiritual no es un acto físico, es un acto de fe. Es una declaración de que es vive rodeado de luz y no de sombras, de verdad y no de confusión, de paz y no de inquietud. Cuando abres puertas a la presencia divina mediante la limpieza espiritual, comienzas a experimentar una transformación profunda. En tu hogar, en tu mente, tu corazón, lo que antes era piso, se convierte en libertad. Lo que antes era tensión, se convierte en paz. Lo que antes era oscuridad, se transforma en luz. El cuarto punto nos enseña algo profundamente espiritual. Ella fe necesita ambientes ordenados, limpios y consagrados. Aunque la fe nace en el corazón, se desarrolla en el ambiente que la rodea. Una semilla poderosa, pero se planta en tierra contaminada, no crece. Se planta en un terreno lleno de piedras, sus raíces no profundizan. Se rodea de maleza, se ahoga antes de florecer. Lo mismo ocurre con la fe dentro del ser humano. Necesita un ambiente que la nutra, que la sostenga, que le permita crecer sin interferencias, sin ruidos, sin presiones espirituales. Cuando el hogar está en desorden, cuando hay objetos que no aportan paz, cuando el ambiente está saturado, la mente se vuelve inquieta,
El espíritu se agita while fi si debilita sin quella persona lo note. El disorden externo afecta el orden interno. Wayan corazón que vai rodado, de cause difícilmente puede escuchar la voz de Dios con claridad. La fe es como una lama, necesita oxígeno. Why el oxígeno espiritual lo produce un hogar limpio, organizado, purificado, why dedicado a la paz. Hay casas donde el ruido no proviene de la alcohol, sino de las emociones acumuladas. Hay hogares donde la fe no crece por el ambiente, es constantemente drenando la energía espiritual de quienes viven allí. Un entorno cargado de objetos rotos, recuerdos dolorosos o elementos sin propósito consumen la fuerza interior. No porque tengan poder, sino porque saturan el espíritu, lo cansan, lo distraen y lo debilitan. Y la fe no florece donde la mente es dispersa y el corazón es inquieto. Un ambiente ordenado es un ambiente donde la fe respira. Un espacio limpio permite que la mente se enfoque en lo esencial. Cuando cada cosa tiene su lugar, la paz interior encuentra un refugio. Cuando el hogar es purificado, la oración se siente más ligera. Cuando el ambiente está libre de cargas, la esperanza renace con más facilidad. La fe no se fortalece solo con palabras, sino con atmósferas que la sostienen. La consagración del hogar también es vital. Consagrar un espacio significa dedicarlo a la luz, declararlo un lugar de paz, protegerlo de aquello que puede contaminarlo. Es decir, en esta casa se piensa con claridad, se habla con amor, se vive con propósito. Un hogar consagrado se vuelve un santuario personal. No importa si es pequeño o grande, lo que importa es que la presencia que lo habita sea de paz y no de confusión. Cuando el hogar es ordenado y consagrado, la fe se despierta sin que uno lo intente. Empiezas a sentir más serenidad, más confianza, más sensibilidad espiritual. Escuchas mejor las intuiciones correctas, tomas mejores decisiones, te mueves con más seguridad, porque la fe no es luchando contra el ruido espiritual del ambiente, es libre. Por eso, ordenar tu hogar no es solo una actividad doméstica, es un acto espiritual. Limpiar no es solo limpiar, es liberar. Organizar no es solo acomodar, es preparar el camino para que la fe crezca. Consagrar tu casa no es un ritual vecchio, es una declaración de protección y propósito. Y cuando la fe encuentra un espacio es fuerte, estable y seguro, como un rumble firmemente plantado en tierra buena. El quinto punto nos revela una verdad profunda y muchas veces ignorada. Cada cosa que pusimos carga una historia y una influencia y aunque parezca difícil de crear. Esa influencia puede afectar la atmósfera de nuestro hogar y la condición de nuestro corazón. No vivimos rodeados simplemente de objetos, vivimos rodeados de memorias, energías, emociones y marcas invisibles que estos han absorbido a lo largo del tiempo. Las cosas no son solo cosas, son recipientes de significado. Algunas bendicen, otras pesan, otras confunden y otras incluso lastiman, sin que lo notemos conscientemente. Cada objeto que guardamos tiene un origen. Algunos nacieron en ambientes positivos y alinos de los otros vienen de momentos donde el dolor era fuerte, donde la tristeza te acompañaba, donde la confusión dominaba, donde el corazón estaba roto. Hay prendas que cargan lágrimas, cartas que guardan decepciones, fotografías que contienen dolores del pasado,
Regalos que traen consigo la energía de personas que ya no forman parte de tu vida. Why cada vez cortos ojos se posan sobre ellos, aunque no digas nada, aunque no lo pienses conscientemente, tu espíritu reconoce esa carga, why responde ella. También están los objetos heredados, que a veces se conservan por compromiso o costumbre. No sabemos que vive cada pieza, que emociones absorbe, que ambientes através, que significado tenía para quienes la pusieron antes. Algunas cosas traen paz, pero otras traen un piso extraño que no sabemos explicar. No es superstición, es espiritualidad emocional. Todo objeto que guarda memorias intensas tiene un impacto en el alma de quienes lo rodean. Adams, existen cosas que adquirimos por impulso, por moda o por. Todos las tienen, sin preguntarnos realmente si aportan algo bueno en nuestra vida. Hay adornos que no representan nada pero saturan el ambiente. Colecciones que no edifican, elementos que se usan con fines que desconocemos. Why símbolos que fueron fabricados en contextos que no tienen relación con las. Nada de esto pasa desapercibido en el mundo espiritual. Cuando acumulamos objetos sin propósito, sin significado positivo, sin paz, el hogar se llena de ruido emocional. No es un ruido que se escucha con los oídos, sino con el corazón. Es un ruido que es difícil pensar con claridad, descansa profundamente, ahora con libertad o sentir paz constante. La carga que guardan las cosas se convierte en la carga que llevamos dentro. Pero también hay objetos que se bendicen. Hay cosas que traen memoria de victoria, que recuerdan momentos donde continúa este pisar del dólar, que representan crecimiento. Mayores amor, propósito, esos objetos fortalecen porque están cargados de buenas experiencias, de capítulos cerrados con dignidad y esperanza. Por eso es tan importante mirar con honestidad lo que pusimos, preguntarnos, ¿qué representa esto para? Yo qué siento cuando lo veo. Yo qué historia trae consigo. Yo me elevo mi hand. Yo me da paso mi inquieta. La limpieza espiritual limpieza con esa mirada profunda. Cuando decides cuidarte solamente con lo que aporta las, voy a soltar de lo que carga sombras, tu hogar cambia, tu mente se aligera y tu espíritu respira con más libertad. Cada objeto liberas un peso que no cargas dentro. Cada cosa que sueltas eba espacio para lo nuevo. Cada espacio limpio se convierte en una puerta para la paz, la claridad y la bendición que es esperando. Porque lo que guardas en tu casa moldea lo que guardas en tu corazón. Cuando eliges la luz, esa luz empieza a reflejarse en cada área de tu vida. El sexto punto nos enseña y nosotros nos lexicon profundamente espiritual y confrontará así la obediencia trae la resistencia ante la opresión. Esto significa que cuando sabes que algo está afectando tu vida, tu hogar o tu paz, pero eliges ignorarlo, justificarlo o postergarlo, permites que la oscuridad mantenga territorio en tu ambiente. No importa cuán pequeños parezcan los detalles, lo que toleras termina gobernando tu atmósfera. En el mundo espiritual, lo que permites permanece fortalecido. La obediencia no es un acto mecánico ni una obligación rígida, es una expresión de confianza. Cuando decides seguir la voz interior que te dice, esto ya no debe estar aquí, esto no te es bien, esto no aporta luz, estás abriendo espacio para,
con la claridad entra. Por el contrario, cuando reconoces que algo te incomoda espiritualmente, pero eliges dejarlo por costumbre, por apego o por miedo a soltarlo, estás permitiendo que una atmósfera esfera de opresión siga viva en tu hogar. La resistencia se manifiesta de muchas formas: excusas, postergación, negación, minimización. A veces sabemos exactamente qué objetos nos drenan, qué espacios están cargados, qué recuerdos ya no deberían acompañarnos, pero nos resistimos porque pensamos que no es para tanto, porque nos cuesta desprendernos. Sin embargo, la opresión siempre se sostiene en aquello que decidimos no cambiar. Es silenciosa, paciente, sutil, pero constante. Se manifiesta en pequeñas turbulencias, cansancio emocional, discusiones innecesarias, ansiedad sin razón, bloqueos repetitivos, una sensación de pesadez que no logramos explicar. La obediencia, en cambio, rompe cadenas. Es una acción que libera, que purifica, que abre caminos que transforma desde lo más profundo. Cuando decides limpiar tu hogar de lo que ya no debe permanecer, no solo estás ordenando objetos, estás haciendo una declaración espiritual. Y que no habrá espacio para nada que robe mi paz. En ese instante, las comienza a entrar. No porque los objetos tengan poder por sí mismos, sino porque tu acto de obediencia crea armonía, equilibrio, libertad interior. Es impresionante si amo una acción simple. Eliminar algo que ya no representa luz, puede generar un cambio tangible en la atmósfera. El hogar se siente más ligero, la mente más clara, el espíritu más fuerte. Porque la obediencia al impulso correcto siempre trae bendición. No es casualidad. La obediencia relinea el entorno con la intención divina de paz. Cuando te resistes, te quedas atrapado entre lo que sientes, lo que no te atreves a soltar. Pero cuando obedeces tu espíritu, algo se quiebra en lo invisible, la opresión pierde fuerza. La oscuridad pierde directo, la confusión pierde territorio. Lo que antes pasaba ahora se dila como si nunca hubiera estado allí. La verdadera transformación espiritual no ocurre solo cuando oras o buscas respuestas, ocurre también cuando tomas decisiones concretas que respaldan lo que tu alma ya sabe. Obedece esa voz interior que te llama a limpiar, ordenar, soltar, purificar, abre puertas que estaban cerradas. Cada puerta que se abre trae luz, verdad, caridad, fuerza, sana paz, que no se puede explicar con palabras. Por cuando obedeces, te alineas con la luz. Donde hay luz, la oscuridad no tiene autoridad. Y el se baptismo pantu nos revela una verdad poderosa. Así el hogar debe convertirse en un altar, no en un depósito de energías negativas. Esta idea es profundamente espiritual, porque nos recuerda que la casa no es un lugar para simplemente dormir, como guardar cosas, es un espacio sagrado donde tu espíritu se restaura, donde tu alma se fortalece, donde tu mente encuentra descanso. Pero cuando el hogar se llena de objetos sin propósito, de recuerdos dolorosos, de cosas rotas, de energías pesadas y memorias que no aportan nada bueno, es lugar que debería ser un refugio se convierte en un depósito sin vida cargado, caótico y espiritualmente drenante. Un altar es un lugar de encuentro, de paz, de claridad, de conexión espiritual. Un espacio donde la atmósfera se siente limpia, donde las emociones se estabilizan, donde el corazón se calma. Pero un depósito es lo contrario,
es accumulación, saturación, desorden, falta de intención. Cuando un hogar survive como un depósito, la energía emocional se estanca. La mente nunca descansa por completo. El espíritu se siente agotado. Y los habilidades pasan más pesados de lo que deberían ser. Muchos hogares se han convertido en depósitos sin que la persona lo note. Se guardan cosas por si acaso. Se acumulan en recuerdos que ya no significan nada. Se mantienen objetos rotos pensando que algún día se arreglan. Se conservan cosas que ya cumplirán su ciclo. Y poco a poco la casa se llena de piso invisible. Piso afecta la manera en que te despiertas, si mo piensas, si mo te sientes, mo te relacionas con los demás. Y el ambiente habla más de lo que imaginas. El hogar es una extensión del alma. Cuando es saturado, tú también lo estás. Cuando está desordenado, tu mente también se dispersa. Cuando está cargado, el espíritu agota. Por eso es tan importante transformar la casa en un espacio de paz. No se trata de tener muebles lujosos, adornos caros o una decoración perfecta. Se trata de tener un ambiente que respira las intención, propósito y calma. Un altar no es un lugar religioso, es un lugar dedicado. Puede ser tu sala, tu habitación, un rincón pequeño. Lo que lo convierte en altar no es su tamaño, sino su atmósfera. Es el lugar donde las entra sin obstáculos, donde puedes sentarte y sentir paz, donde el ambiente es tan suave que tu espíritu se alinea sin esfuerzo. Un altar es un espacio donde la energía fluye, donde la claridad liga, donde el corazón se serena. Pero para que el hogar se debe liberarse de todo aquello que haya sido cargado con oscuridad, dolor o confusión. No puedes esperar paz si estás rodeado de objetos que activan heridas. No puedes pedir claridad si el ambiente está saturado de cosas que ya no representan tu vida actual. No puedes vivir en tu casa guarda sombras. Transforma tu hogar en un altar es un acto espiritual, emocional y mental. Es decidir que tu casa será un refugio, no un depósito. Es elegir que cada objeto tenga un propósito, que cada espacio respire calma, que cada rincón hable de paz. Cuando lo haces, la atmósfera cambia, la pesadez desaparece, la energía fluye. Tu espíritu, tu mente descansa, y sientes, finalmente, que el lugar donde vives también es el lugar donde sanas. Porque cuando el hogar se convierte en altar, tu vida también se convierte en un espacio donde la luz puede habitar sin obscuros. El octavo punto nos revela un principio transformador. Slope. Permites entrar a tu hogar se convierte en una semilla que crece en tu vida, ya sea para bien o para mal. Cada cosa que cruza la puerta de tu casa trae consigo una influencia, una carga, un propósito, un efecto. Nada liga neutro. Todo lo que aceptas en tu espacio influye en tu estado emocional, en tu mente, en tu descanso y gesta, en tus decisiones. Por eso es tan importante aprender a discernir, a filtrar, a elegir con intención lo que traes a tu hogar. Porque las semillas que siembras hoy determinan lo que cosechas mañana. Mucha gente vive situaciones inexplicables, cansancio constante, irritabilidad sin razón, falta de paz, insomnio, discusiones frecuentes, una sensación persistente de inquietud, while un culpa el estrés, el trabajo a la rutina, la raíz muchas veces es lo que han permitido entrar a su casa. No solo hablamos de objetos físicos,
Sino también de palabras, ambientes, emotions, visitas y gesta contenidos digitales. En Hogar es un terreno fértil, y todo lo que entra deja hula. Algunas semillas producen paz, otras producen tormentas. Hay objetos que parecen insignificantes, pero quiebran puertas espirituales sin que lo notes. Hay personas que entran a tu casa y llenan cargadas de energía que no te pertenecen. Hay conversations que siembran confusión. Hay contenidos que en el ambiente de ansiedad. Cada cosa trae su semilla. Y esa semilla empieza a crecer en lo invisible. Lo más peligroso es que cuando una semilla negativa se siembra, no da fruto inmediatamente. Crece lentamente, silenciosamente. Primero se siente como un pequeño desorden interior, un pensamiento extraño, una tensión emocional. Luego se convierte en hábitos negativos, en actitudes pesadas, en estrés constante. Hasta que un día te encuentras viviendo una vida que no refleja tu esencia ni tu paz original. Poco sin dar cuenta de just que la oscuridad sembrara algo en tu hogar. Pero lo mismo ocurre con las semillas de luz. Cuando permites entrar cosas que edifican, que aportan paz, que inspiran, que fortalecen, entonces el ambiente se transforma. La claridad aumenta, la esperanza se renueva, las emociones se estabilizan. Lo que bendes comienza a florecer naturalmente. La presencia de la luz se expande sin esfuerzo porque la atmósfera se vuelve fértil para la paz. Por eso es tan importante vigilar lo que entra a tu casa. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Preguntarte, ¿esto me aporta luz? ¿Tropas o me roba energía? ¿Edifica o confunde? Refleja que soy ahora o me conecta con un pasado que yo no quiero vivir. Cada respuesta te ayuda a discernir que semillas permiten sembrar. También es vital observar que personas entran a tu hogar. Algunos traen paz, otros descargan su caos, algunos dijan bendición, otros dijan cansancio. Tu casa es tu santuario, no puede convertirse en un espacio donde cualquiera simba lo que quiera. Tienes derecho a proteger tu alma, esfera emocional y espiritual. Y recordarás cómo el hogar recibe semillas, también las expande. Lo que entra afecta tu interior, y lo que se cultiva dentro se refleja en tu vida exterior. Si siembras paz, cosechas equilibrio. Si siembras claridad, cosechas decisiones sabias. Si siembras luz, caminaremos en luz. Por cada semilla que permites entrañar se convierte en un fruto que alguien día tendrás que cama. Por eso elegir la luz no es una opción ligera, es una decisión de vida. Es construir un ambiente donde la paz tenga raíces profundas y donde la oscuridad no tenga espacio para brotar. Cuando comprendemos el poder que se mueve en lo invisible, también entendemos que nada en nuestro hogar es simple decoración o solo un objeto. Todo carga una atmósfera, todo libera un mensaje, todo transmite una energía que puede luz o invitar oscuridad. Hoy, después de haber examinado estos 8 puntos, después de haber observado con honestidad aquello que podría estar afectando nuestra paz, nuestra fe y nuestro avance, llegamos a este momento final, el momento de elegir. Porque siempre elige un punto en la vida de Dios. Nos la llama a esa limpieza. A veces es una limpieza interior, a veces es una limpieza emocional, y otras veces es una limpieza de nuestro espacio físico. Pero en todos los casos, el propósito es el mismo, abrir la puerta para
qui la las vuve entra con fuerza. Cuando decides eliminar lo contamina tu ambiente espiritual, no estés perdiendo, estés ganando, no estés renunciando, estés avanzando, no estés botando objetos, estás recuperando tu autoridad. Cada cosa qui sale de tu hogar, qui no tiene la esencia de Dios, ebra un espacio para su presencia, para su paz, para su dirección, para sus milagros. Likewise, nadie más entiende lo que estás haciendo, pues algunos te juzgarán o saberán, pero ellos no conocen las petalas que te estás pilando. Ellos no saben lo que te ha costado recuperar tu paz. Ellos no sienten el piso que te has sentado por las madrugadas. Ellos no escuchan las guerras internas cuando la casa está en silencio. Pero Dios sí. Dios ha visto todo. Why por eso te goya a limpiar, a desprender, a romper, a cerrar puertas que nunca debiste abrir. Hoy declara con fe. Mi hogar es territorio de las. Mi hogar es un altar. Mi hogar es un refugio donde habita la presencia de Dios. Why mientras lo dices, algo comienza a moverse en lo invisible. Las tinieblas retroceden, las cargas se rompen, la atmósfera cambia, la paz entra como un río, la claridad vuelve. La fe despierta, la esperanza se levanta. Por cuando yo una hecha de Dios toma autoridad sobre su espacio, el enemigo pierde terreno. Es cuando no tengas miedo de limpiar, no tengas miedo de soltar, no tengas miedo de dejar ir. Todo lo que es aparta y paso a algo mejor. Todo lo que desecha prepara el camino para lo nuevo que viene. Hoy cierra este momento con una decisión firme. Nada que no venga de Dios tendrá espacio en mi hogar, en mi vida. Why mientras tomas esa decisión, el cielo se abre, los ángeles se mueven, la bendición desciende, la luz gobierna, la paz reina. Why la presencia de Dios lina cada rincón donde entras hubo oscuridad. Este es tu tiempo, este es tu cambio, este es tu nuevo comienzo. Por cuando la luz entra, la oscuridad no tiene otra opción más que huir.